You cannot be my enemy. You are my partner. We are partners. I'm sorry to say, but we are partners. We are co-living partners in the same house. And we know that. We know that for, I don't know, decades. But I have the impression that that knowledge is not really in our minds or in our hearts, deep inside. We continue to deny that. We think that, okay, I will close my frontiers, I close my home, my house, my country, The cabin is mine. The cabin is mine. I have the power. I have I cannot waste time or money with you. I'm paying for so long for your defense, your food, your military, okay, blah, blah, blah. And so now I will close and I'll have my home, my territory, my domain, and that's it. We'll fortify this. It's a kind of middle age mindset of constructing a kind of fortress. É muito complicado saber qual é o nosso grau de responsabilidade. Eu não sei se a responsabilidade se expressa sempre ou deve se expressar sempre no sentido de venham para a hospedaria do imigrante. Nessa o Brasil seria bastante faltante, né? E não sei até onde vai, porque uma coisa é abrigar refugiado, outra coisa é considerar quantas pessoas no mundo poderiam ser ditas refugiadas, mesmo que seu regime político não os perseguisse, mas simplesmente porque não conseguem ter um cappuccino decente na mesa. Será que a responsabilidade, a solidariedade é essa? Ou será que é de dizer, vocês têm que tornar o seu país aceitável? Essa é a responsabilidade, Habitável, isso né? é habitável, é isso que eu quero, é respeitador de você. Então, em um dado momento, aquilo vai custar uma luta. Que aí a gente vai esbarrar no conceito de soberania, né? Claro. Sobretudo soberania nacional. Eu vou fazer o que eu quiser aqui na minha cabana. Tô te matando, tô te trucidando, a cabana é minha, fica quieto, vai embora. Is that a good idea? In a contemporary world with one earth, one world mindset, with really global problems, like, for example, even the capitalism and the circulation and the production chain is global. It's not China or US, because the metals, the productions, what's China? US, North America companies and plants inside China territory. It's Chinese or is it American plants? You know, and it's not one, it's thousands of plants. What's American today, really? What's Chinese? What's European? What's Brazilian? What's African, really? Concrete? Now, nothing. Not even this. Mm-hmm. And that's wonderful. For me, it's incredible. It's a miracle of humanity, of our possibility to be together, to build things together. That's civilization, to build something. How many minds to do this? Not only a sophisticated device like that, but how to accept that calmly. It's a wonderful thing to be together and not to be the boss, the king. It's mine. It's only mine. The ball is mine. The game is under my control. No, I cannot control everything everywhere. It's not possible.
vai ser um fator ótimo de desenvolvimento, integração, conhecimento mútuo, o caramba que você quiser, mas a condição que os valores core values, os valores cruciais e centrais, que para qualquer europeu são valores civilizatórios, sejam não só respeitados, mas estejam em comum. A diversidade é tolerável indefinidamente, não é só tolerável, mas integrável indefinidamente, mas existe uma barreira de valores cruciais que, no fundo, são os grandes valores, digamos, da Revolução Burguesa do fim do século XVIII, os grandes valores da modernidade ocidental. Eu não vejo a Europa renunciando a isso, nem os Estados Unidos, nem em geral o Ocidente, nem o Brasil. Você é responsável pelo aquele que é mais fraco que você? Ou não é essa a questão? Why this concept of country? Why? Today, now. Why? Nation, state. Why that? Maybe we are people around the earth. We have one planet, one, I think, very beautiful and interesting and wonderful kind of miracle piece of universe. We are privileged to be alive here. I want to travel around. Me, myself, I told you I'm going to Japan next week. I love to travel and to look and to feel other cultures and people, and I love to know the difference and to listen to different people, different ways of be here in our so short time in this planet. So let's enjoy it. This is beautiful. This is powerful and reminds me when Contardo said, when I go to another country, I don't know if he was mentioning just that as an immigrant or maybe as a visitor as you're going to Japan, I leave my neuroses behind and then you compliment him. You say, we're looking for new ones, maybe in the new Exactly. nation. And the right to be free and the right to build ourselves, to rebuild, to be another me, another ego, or another being. A própria ideia de deixar o passado para trás, tem a vontade de encontrar uma neurose diferente, sabe? Deixar suas próprias loucuras para trás, né? Encontrar outras, porque, claro, mas mudar de neurose... Sonhar em outra língua, mudar né? de repetição, sonhar no sentido de sonhar num futuro realmente diferente, só é possível numa outra língua, realmente. We are in the position to really create new types of bonds, pacts, relations, discoveries, and that's interesting. Difficult, very difficult, sometimes very complicated, very impossible, but yeah, we're still alive, so let's do it. It's our job. Right. And that is very interesting because we're almost finishing here, but I would like to just give you a point. When you talk about that, I hear a lot that this stigma that psychoanalysis is for white privileged people, right? It goes well for white privileged group. And because I'm passionate for the field, I've been battling that idea. But some people immigrate not because they want to, right? So they do need to. Something just made them. And John Barry, a psychologist who explained acculturation, the different ways we deal when we are in a new country. Some people assimilate, some people integrate, some people even marginalize themselves. They're not in their home country and they're not in the new country. So there comes depression, anxiety, and all the outcomes. Would that idea be still for everybody? Can you help me here defend? As we just said, everyone should know better oneself, to know better who I am. Do I need a very stable, routed
way of living, the routine, the repetition, the community bonds, the hierarchical type of living. That's something that calms me, or do I need to be a traveler, and I could be more kind of open to the other in order to learn a new language, new culture, and really to be integrated with the other. Do you really want to be an American when you are there in North America? Do you want to be in a very different, for example, that's a very big problem in Europe, because Europe is a very secular culture, more than US. That's we are observing now that some people say that the Christians are very powerful in the US now, and we are unveiling the fact that the church and the Christianity and even theocracy is maybe an important trait in the American US culture. So Europe is, let's say, more secular, and they are trying to be in a very modern and free culture. And maybe do you remember the problem of the Muslims in France? And should they use the women, for example, their veil or not? We are here and we say you shouldn't. Our culture is secular, so you don't have to use religious symbols in the parliament, in the Congress, in the streets, and other group thinks, no, I want to use it. It's my right to use it. It's my religion. So me as an European leader, should I impose my European Western modern culture to the immigrants that I receive? A modernidade produz tamanho imperativo superegóico de aceitar a diversidade, que talvez isso produza o efeito inverso, entendeu? Tolerância gera ódio. O imperativo, imperativo da de tolerância gera ódio. Gera uma insuportabilidade, né? Tipo, sabe, você tem que aceitar que eu estou aqui com o meu jebelau, com a minha burca e companhia. E você não está afim de ouvir isso. Então, isso acaba produzindo... O momento que você... O efeito contrário. E o momento atual, global, é esse, né? A gente está perdendo as amarras do recalque que está gritando, sai fora. I go to Germany, for example. I go to France, even to Italy. But I don't want to be in a modern, secular, not religious culture. For me, I want to be a jihadist, a terrorist. I want to attack. For example, the attacks in Paris for the magazines or the reviews, or that's the basis of terrorism. I am here in your culture, but I cannot bear your way of living. So I have to attack your way of living. And I say, but why are you here? So go back to your country. But no, I don't want to go back. I don't have work there. I don't have food. Eu até diria, assim, grossíssimo modo, que todos somos responsáveis por toda a humanidade. I'm gonna finish with a funny
part of what Contardo has said. We're so afraid of sharing the cake, right? But more people, a bigger cake, and everybody can eat. Like he talks about the idea of they're gonna take the slice of my pie. No, we can share the pie. Like, we Yeah, can do the and pie together. the pie can be or could be, if you work well, bigger and more interesting, richer. That's the amazing part of this story. And eliminating the zero-sum thinking that Mhm. for some to win, others have to lose. Yeah, No, that's a very small reasoning. It's a very limited. way of thinking. A cultura brasileira tem uma visão completamente patrimonialista da riqueza, né? Então a ideia é que se tem mais pessoas, o bolo vai ser cortado em mais Vai ser fatias. dividido por mais Então as gente. fatias vão ser menores, né? Que é uma ideia totalmente absurda, porque na verdade o tamanho do bolo depende de quantas pessoas vão estar trabalhando. Que há manhãs que eu acordo pensando na famosa frase de Nero, o imperador romano: gostaria que a humanidade tivesse um só pescoço para cortá-lo de uma só vez. Nero hoje estaria tomando lítio, estaria fazendo terapia. O que você odeia assim? Algo com a sua mãe, coitada, que aliás ele tentou matar. Mas toda essa característica é a característica contemporânea da resistência ao negativo e ao ódio. Aquele que põe o lençol da esposa e vai para a Ku Klux Klan, aquele que mata pessoas, é uma exceção, felizmente. São loucos excepcionais. O absolutamente democrata também é uma exceção. A média é aquele que não gosta do racista furioso, mas sorri diante de uma piada sobre nordestinos, sobre negros ou sobre gays. No fundo, esse meu silêncio é o que ele chama de gentleman's agreement, é a concordância da maioria de que aquele indivíduo é um perturbado, mas que eu não me oponho ao que ele diz. No fundo, com o meu silêncio, que eu deveria redarguir, enfrentar e contra-atacar, para demonstrar que isto é um absurdo.